Szanowni Państwo, nazywam się Marta Korycińska i mam zaszczyt powitać Państwa na uroczystości wręczenia medalu i dyplomu honorowego Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W imieniu organizatorów Ambasady Izraela Szanowni w Polsce oraz nazywam się Marta Korycińska i mam zaszczyt serdecznie witam Państwa w gmachu Instytutu, najstarszej polskiej placówki naukowej zajmującej się badaniem i upowszechnianiem dziejów Żydów na ziemiach polskich, działającej nieprzerwanie od 75 lat. Szczególne słowa powitania kieruję do rodziny i bliskich odznaczonego pośmiertnie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, świętej pamięci księdza Zygmunta Dziedziaka. Witam ocalałych z zagłady i ich potomków, a zwłaszcza pana Jeffreya Cymblera, potomka uratowanych przez księdza Dziedziaka. Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę panią Monikę Taras, zastępczynię dyrektora do spraw zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego. Dzień dobry Państwu. W imieniu dyrekcji i pracowników Żydowskiego Instytutu Historycznego chciałabym Państwa serdecznie powitać na dzisiejszej uroczystości. Z tej okazji pozwoliłam sobie przygotować krótki zarys historyczny współpracy pomiędzy Żydowskim Instytutem Historycznym a Instytutem Yad Vashem przy uhonorowywaniu obywateli polskich medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Od 1963 roku Instytut Yad Vashem Instytutem Yad Vashem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata osobom, które w czasie wojny z narażeniem życia niosły pomoc ludności żydowskiej. W 1978 roku, z okazji 35-lecia wybuchu powstania w getcie warszawskim, przybyła do Polski delegacja z Yad Vashem, która wręczyła medale przyznane Polakom. Uroczystość ta była szeroko omawiana w mediach i przyczyniła się do wzrostu zainteresowania tytułem, co z kolei zaowocowało obfitą korespondencją skierowaną do różnych urzędów i instytucji na terenie kraju. Listy te w rezultacie trafiały do Żydowskiego Instytutu Historycznego, który w 1979 roku podjął się zadania przygotowywania wniosków obywateli polskich o tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata dla Instytutu Yad Vashem. Pierwsza partia dokumentów została wysłana z Żich w grudniu 1980 roku, a oddelegowany do tego zadania Michał Grynberg ustalił zarówno zasady opracowywania materiału, jak i również tryb postępowania przy przekazywaniu wniosków. W miarę upływu czasu okazało się, że liczba korespondencji, jak również ilość zgłaszających się osób wzrastała. W związku z tym w 1986 roku został powołany w Żich dział dokumentacji odznaczeń Yad Vashem, który działał do 2004 roku. Oprócz przygotowywania wniosków, pracownicy działu zabiegali w Instytucie Yad Vashem o przyspieszenie ich rozpatrywania, występowali do władz polskich o nadanie praw kombatanckich Sprawiedliwym oraz uczestniczyli w przygotowaniach i uroczystościach wręczenia medali. Przy tej okazji należy podkreślić, że to na wniosek Żich Instytut Yad Vashem zaczął zamieszczać na dyplomach honorowych wręczanych Polakom tekst w języku polskim. Obecnie pracownicy Żich na wniosek Departamentu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Instytucie Yad Vashem przeprowadzają kwerendy i przesyłają skany odnalezionych dokumentów. Zaryzykuję stwierdzenie, że nasza praca w połączeniu ze zgromadzonymi w Żich zasobami przyczyniły się do odznaczenia wielu osób. Ja osobiście przez wiele lat ściśle współpracowałam z pracownikami sekcji polskiej w Yad Vashem, a zwłaszcza z panią Marią Stecheń, która notabene przygotowywała dokumentację w sprawie odznaczenia świętej pamięci księdza Zygmunta Dziedziaka i która wszystkich zgromadzonych gości serdecznie pozdrawia. Taka uroczystość jak dziś stanowi ukoronowanie naszej pracy i przynosi nam niewysłowioną satysfakcję. Dziękuję Państwu serdecznie. Szanowni Państwo, proszę o wystąpienie Jego Ekscelencję Yaakova Finkelsteina, ambasadora Izraela w Polsce. Szanowni Państwo, Kvoda Rabbanim, dear friends, of course, dear families
both survivors and rescuers, ladies and gentlemen. Szanowni Państwo, zdrowi goście, rodziny ocalonych. So we gathered here today to honor Father Zygmunt Dziedziaka, who continue actually to inspire us in a world which is often torn apart, as you see today, by religious fundamentalism, by voices of hatred and destruction, who continue actually to inspire us, stand out as the role model for what the real clergy is and should be. The true spirit of the clergy is to remind us of what faith it truly is and should be. A force of compassion, of courage, and of the sanctification of life. He chose compassion over hatred and life over death. Zgromadziliśmy się dziś, aby honorować człowieka, którego czyny wciąż nas inspirują. Świętego Zygmunta Dziedziaka. Święty tak często rozdzielany przez fundamentalne religijne, które głosy nienawiści i zniszczenia. Zgromadziliśmy się dziś, aby honorować człowieka, którego czyny wciąż nas inspirują. Święty naprawdę jest i czym powinniśmy. Święty tak często rozdzielany przez fundamentalne religijne, uświęcenia, które głosy nienawiści i zniszczenia. Zgromadziliśmy się dziś, aby honorować człowieka. Życia zamiast śmierci. In the appeal to Yad Vashem to recognize Father Dziedziak as the righteous among the nation, one of the survivors, Naftali Nedel, your uncle, right? He wrote that Father Dziedziak rescued at least 12 Jewish people, therefore he rescued 12 worlds. W swoim wniosku o przyznanie tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata motywował, iż ksiądz Dziedziak ratował życie co najmniej 12 Żydów, więc ocalił co najmniej 12 światów. He referred, of course, to the Jewish saying that the one who saves one person, one soul, it is as if he has rescued the whole world. Mówimy, że ten, który uratował jedno życie, to tak jak uratował cały świat. But imagine, ladies and gentlemen, not only how many worlds he has saved, how the many whole world. he actually created with the descendants of these 12 people. Myślmy też o tym, jak wiele światów stworzył. Nie tylko tych, których uratował, ale to pokolenie. Their children, their grandchildren, their created extended the families, descendants we see of them these also 12 here people. today, in Jeffrey's presence. It's a galaxy, it's not a world, it's a galaxy. Dzieci, wnuki, kolejne pokolenia. Cały świat, cała. So Father Dziedziak himself unfortunately didn't have any children, but he lived with us through his deeds and his values. Ksiądz Dziedziak nie miał dzieci, ale jednak żyje z nami poprzez swoje czyny i wartości. His name and his courage will never fade, for they are written in the eternal memory of the Jewish people and all humanity. Jego imię, jego odwaga nigdy nie przeginą, ponieważ zapisane są w wiecznej pamięci narodu żydowskiego. The main purpose of Yad Vashem, this institute of Yad Vashem, is to give exactly that, the memory and the name, both for the victims and the rescuers. Taki jest właśnie cel Instytutu Yad Vashem. Pamiętnić zarówno ofiary, jak i tych, którzy ratowali. This name of Yad Vashem Institute was inspired by our prophet Isaiah. Imię Instytutu Yad Vashem pochodzi z cytatu z proroka Izajasza. Prophet Isaiah's words capture perfectly the meaning of Father Zygmunt Dziedziak's life, a man who received an eternal name preserved in the memory of generations. Słowa proroka Izajasza dokładnie oddają sens życia księdza Zygmunta Dziedziaka, człowieka, który otrzymał imię wieczne, zachowane w pamięci pokoleń. So I wish to conclude with the words, the eternal words of the prophet Isaiah. To them I will give within my temple and its walls a memorial and a name better than sons and daughters. I will give them an everlasting name that will endure forever. Chcę zakończyć cytatem proroka Izajasza.
Tam jest w moim domu i w moich murach miejsce i imię lepsze niż cudowne które. Imię wieczne, które nie będzie In the prophet's own language, ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם טוב מבנים ובנות. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę rabina gminy wyznaniowej żydowskiej Itzhaka Rapopurta. Faktycznie w imieniu naczelnego rabina Polski Michaela Szudricha, Jego Ekscelencje, Szanowny Rabinie i oczywiście szanowni potomkowie księdza Dziedziaka i potomkowie ludzie, którego on uratował, Your Excellency, dear Rabbi, and of course dear descendants oczywiście szanowni potomkowie saved and descendants of those whom he saved. W dzisiejszej porcji Tory, którą studiujemy, jest napisane coś ciekawego. In today's portion of the Torah that we study, there's something interesting. Jest napisane Hasket ushma Israel. It says, pay attention and listen, O Israel. Jest napisane, zwracajcie uwagę i słuchajcie Izraelu. My jesteśmy przyzwyczajeni do frazy Szma Israel, słuchaj Izraelu. Ale tutaj jest napisane, zwracajcie uwagę i słuchaj Izraelu. We're used to the phrase, hear, O Israel, but here suddenly it is pay attention and hear, O Israel. I to jest właśnie to, co my robimy dzisiaj. Ludzie słyszą i słyszeli o II wojnie światowej i co się w niej wydarzyło, ale nie zwracają uwagi. A my dzisiaj zwracamy uwagę. So what we do today is very important because listening, people listen and hear about the Shoah, the Holocaust, but they don't always pay attention. So what we're doing today is we're not just listening, we're not just hearing, we're doing like the Torah says, hasket ushma, pay attention and listen. To my robimy dzisiaj to, co Torah nam dzisiaj mówi, zwracamy uwagę i słuchamy. I teraz na co mamy zwracać uwagę i słuchać? What are we supposed to pay attention to and listen to? Mówi Mojżesz do narodu, dzisiaj staliście się narodem Boga. So Moses says to the people, today you became God's people. Ale to jest tak faktycznie nieprawda, bo my jesteśmy 40 lat po wyjściu z Egiptu, po otrzymaniu Tory. My już jesteśmy narodem chociażby 40 lat. But this phrase is strange because it's not true. We are 40 years after we left Egypt. We're 40 years after we received the Torah. We're not becoming a nation today when Moshe is speaking. Tłumaczą nam mędrcy, our sages explain, like Rashi says, tak jak mówi Rashi, w każdym dniu mają te rzeczy być dla ciebie jak w ten dzień, kiedy weszłeś do tego przymierza i je utrzymałeś. So Rashi says every day has to be for you like the day when you entered the covenant and when you received these commandments. I my rozumiemy, że to samo właśnie odnosi się do naszego życia. My nie możemy tylko pozostawić to, co się wydarzyło w pamięci, że kiedyś tam się wydarzyło. Jeśli tego zrobimy, to broń Boże, albo to może się wydarzyć jeszcze raz, albo coś podobne do tego może się wydarzyć jeszcze raz. Nienawiść do Żydów może stać się ponownie i chyba stało się już ponownie zezwolone, pomimo to, że w 1945 było jasne, że nie można, ale ludzie zapomnieli, bo nie zwracają uwagi. So we understand that we cannot just leave what happened during the Holocaust to history, because if we do that,
then hatred against Jews will again become kosher, and it seems it has already again become kosher. I ja zakończę z tym, był bardzo niezwykle ciekawe, że uratował ksiądz Dziedziak 12 Żydów, bo my właśnie w tym fragmencie Tory, który studiujemy w tym tygodniu, Mojżesz otrzymuje nakaz, żeby wziąć 12 wielkich kamieni i napisać na nich całą Torę we wszystkich 70 języków świata, postawić ich na wschodniej stronie rzeki Jordan i tam oni służą do tego, żeby cały świat mógł poznać Torę i każdy naród w swoim języku. So I was really interested to hear now that there were specifically 12 Jews that Ksiądz Dziedziak saved, because in this week's Torah portion, Moshe is told to take 12 large stones, write the entire Torah on them in all 70 languages of the world, to put them on the eastern side of the Jordan River, so that the entire world can find out what the Torah is, and each nation in its own language, in all 70 languages of the world. I potem, co ciekawe, Joszua ma zrobić to samo, następca Mojżesza, na wschodniej stronie rzeki Jordan. And what's interesting is later on, Joshua, Moshe's successor, is supposed to do the exact same thing, but on the western side of the Jordan River. Czyli to jest coś, na co i my patrzymy, albo powinniśmy patrzeć, i cały świat powinien patrzeć. So it's something that also we, the Jewish people, should look at, and also all the peoples of the world should look at. No i dlatego na samym końcu chciałbym wyrazić wdzięczność. Therefore, at the end, I would like to express my gratitude do wszystkich, którzy są związani w tym przedsięwzięciu, to all who are involved in this enterprise. Ja znam osobiście mojego drogiego przyjaciela Jeffreya Cymblera. My dear friend Jeffrey Cymbler, I know, is very involved in this, but my gratitude is to all, ale moja wdzięczność jest oczywiście dla wszystkich. Oby nas Bóg błogosławił. Amen. May God bless us. Amen. Szanowni Państwo, tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata jest najwyższym izraelskim odznaczeniem cywilnym. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie osobom, które podczas II wojny światowej z narażeniem własnego życia i życia swoich bliskich niosły pomoc Żydom skazanym na zagładę. Każdy z uhonorowanych otrzymuje specjalny medal z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem, dyplom uznania oraz przywilej uwiecznienia swojego nazwiska na ścianie honoru w Ogrodzie Sprawiedliwych w Yad Vashem. Na medalu widnieją słowa z Talmudu: kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Do 1 stycznia 2023 roku tytułem tym uhonorowano 28 486 osób na świecie, w tym 7280 Polaków. Dziś do tego grona dołączy kolejny bohater, świętej pamięci ksiądz Zygmunt Dziedziak. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do wręczenia medalu i dyplomu honorowego Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W trakcie wojny ksiądz Dziedziak udzielił pomocy m.in. Hanie i Jakobowi Aszerom, Abrahamowi Bergowi, Majerowi wręczenia medalu i dyplomu honorowego oraz Sali Nadel Cymbler. O jego odwadze i znaczeniu tej pomocy opowie dziś pan Jeffrey Cymbler, potomek ocalonych. Zapraszam. Your Excellency, Ambassador Finkelstein, Father Stanitsky, Mr. George Bryan from the U.S. Embassy, Rabbi Rappaport, members of the Dziedziak family, and dear friends, I'm very humbled and honored to be here today, to be given the opportunity to address you. Allow me, Mój tłumacz, Oleg.
Wśród Dziedziak, świecie jest to zaszczycony, żeby mieć możliwość przemówienia do Państwa. Allow me to note that the first time that I visited Żych was 39 years ago in 1986, when I came here with my mother in search of my family roots. In 1986, I was told there are absolutely no documents or records here in Żych. Boy, was that a big communist lie. I never would have dreamed that I would be here 39 years later as a proud Polish I was told there are absolutely no documents about how my mother survived the Holocaust. 39 lat temu, w 1986 roku, kiedy przyjechałem z matką, w 1986 roku powiedziano mi, że Żyd nie ma absolutnie żadnych jedno wielkie komunistyczne państwo. Nigdy nie zdziwiło mi się, że będę 39 lat później, jak trudno wygłaszanie przemówienia o tym, jak I'm here today to honor Father Zygmunt Dziedziak, a man to whom I owe and my family owes an eternal indebtedness, a man who risked his life to save the life of actually 20 Jews. Since my uncle submitted his application, I've learned about other Jews that were saved thanks to Father Dziedziak. I'm here today to affirm that if not for Father Dziedziak, I would not be here today. Neither would be my approximately 40 cousins in the United States and in Israel, because none of us would ever have been born. If Hitler had his way in 1942, my then 10-year-old mother, Sala, my then 9-year-old uncle, Naftali, my grandparents, Maya and Mincha Nadal, my grandmother's 3 brothers and sisters, Mendel, Yuda, Runya, and Ruchla, would have been gassed in the Belzec German death camp. If not for Father Dziedziak, I know for certain that 13 Jews who were being sheltered by Michal and Rosalia Kopacz and Rosalia's sister Maria Kowalska would have been murdered in 1942. I also know that there were 3 other Jewish families who were also hiding in 3 other Polish farmhouses in the village of Lackawola, who Father Dziedziak also helped to survive. Nie, ojciec Dziedziak, nie byłoby mnie tutaj, jak moich 40 żaden z nas nigdy by się nie urodził. Gdyby Hitlerowi się udało, w 1922 roku 5-letniego wieku ojciec Maj idzie zostało zamordowane w 1942 roku. Allow me to give you some historical background and tell the miraculous story of how my family survived. My grandmother, Mincha Berg, was born in 1903 in the village of Szczeniec, which is on the road between Medica and Mościska, now in Ukraine. Mincha's father, Jakub Koppelberg, after whom I am named, owned the general store in the village. In 1910, Mincha started elementary school in Szczeniec. There she befriended a Polish Catholic girl named Rosalia Duda. Rosalia lived in the neighboring village of Lackawola. She and my grandmother walked together to school. Rosalia came from a poor home.
She did not bring much food with her to school for lunch. Quite often, Minsha gave Rosalia half of her sandwich for lunch. In 1930, the St. Joseph Catholic Church was consecrated in Shenitz. The church served the Catholic communities of both Shenitz and Lutskovola. Father Zygmunt Dziedziak was named as the first pastor of the new parish. That same year, Minsha married Maya Nadal, a former Polish Jewish soldier. A year before, Rosalia married Michal Kopacz. Father Dziedziak officiated at their wedding ceremony. The Kopacz had 4 children. Father Dziedziak baptized each of the Kopacz children. Minsha and Rosalia remained close friends. Minsha's father, Jakob Koppel, hired Rosalia's husband, Michal, to work for him. Jakob Koppel enjoyed very good relations with his Catholic neighbors. Recently, I met a woman who told me that she heard about Jakob Koppel from her grandmother, who told her that the Jewish storekeeper often extended credit to people and never bothered to ask for repayment. Jakob Koppel also had an excellent relationship with Father Dziedziak, who lived nearby. My uncle tells me that he remembers that Jakob Koppel often did favors for the priest. "86 years ago, on September 1, 1939, all their lives changed forever. Germany attacked Poland from the west. 17 days later, the Soviet Union attacked Poland from the east. Hitler and Stalin carved up Poland. The quiet villages of Shenitz and Lutskovola fell under Soviet occupation. The Soviets closed the Catholic Church and turned it into a horse stable. Father Dziedziak had to conduct services in a small kaplica chapel. Sowieci zamknęli kościół katolicki, zamienili go w stajnię dla koni. Ojciec Dziedziak prawie z nabożeństwa w małej kaplicy. Meyer was inducted into the Soviet Army. While in the Soviet Army, a Polish man, Wojciech Serwaczak, whose nickname was Punyo, was accused of espionage and arrested by the Soviets. They planned to send Serwaczak to a gulag in Siberia. Meyer, who was now a Soviet soldier, told the Soviets that Serwaczak is a simple Polish man who posed no threat to them. Meyer, my grandfather, saved his life.
On June 22nd, 1941, Germany attacked the Soviet Union and captured Szczeniec and Laskowola. They ordered all men ages 16 to 60 to gather on the road and then indiscriminately shot to death dozens of Jews and Poles. 22 czerwca 1941 roku Niemcy zaatakowały Szczeniec i Laskowola. Mężczyznom w wieku 16-60 lat zebrali nagrodę na Żydów i Polaków. Oleg, I'll add that those photos were taken by a German soldier, and I found them online. Zostały zrobione przez niemieckiego żołnierza. One moment. The Germans set up a labor camp in Szczeniec only for Jews, where my Nadel and Berg families were imprisoned. The camp was very close to the Kaplica, where Father Dziedziak served as priest. Servacek was appointed by the Germans to an important position in the village. He either became the village head or the head of the Blue Police. Obóz znajdował się bardzo blisko kaplicy, w której ksiądz Dziedziak służył jako ksiądz. The Germans posted notices all over warning that, quote, any Pole that admits a Jew with him would force him shelter, accommodation, or hiding will be shot. Any Pole who aids a Jew in any way found outside of his residential district or ghetto will be shot. Any Pole who even attempts to carry out the aforementioned acts will be shot. Poza jego dzielnicą mieszkaniową Then one day in early October 1942, Servacek found out that the Germans were planning to liquidate the labor camp and send all the Jews to their deaths. Servacek sent his wife, Zofia, to warn my grandparents. Zofia walked around the camp perimeter while singing a song in Polish. She made up the words, "Tomorrow the dolls will be sent away." My grandmother heard the words and immediately understood the hidden meaning. That night, Meyer broke open the lock to the camp's gate, and everyone escaped in different directions. Desperately seeking shelter from the Germans, the Nadel family ran to Rosalia Michalkowicz's farmhouse in Laskowola. With no questions asked, for no offer of money or promise of money, and understanding the deadly consequences should they be caught by the Germans, the Kopaches let in Mincha and Meyer, together with their 3 young children and Mincha's youngest brother, Runyo. Shortly afterwards, another Jewish couple, Yaakov and Hannah Asher, joined themselves into the house. There were a total of 7 members of the Kopach family living in the Kopach farmhouse, together with 8 Jewish refugees.
Shortly afterwards, Mincha's two other brothers, Michal and Judah, and Mincha's sister Ruchla, also came to the Kopach farmhouse. But there was no room in the Kopach farmhouse to hide them all. So Rosalia went next door to her sister, Maria Kowalska, and asked her to hide Mendel, Judah, and Ruchla. Maria was already hiding two Jews in her home, Israel and Mundek Gerber. For no offer of money or promise of money, Maria agreed to hide three more Jews in her home, a total of 5. Rosalia, Michal, and Maria were deeply religious Catholics who were guided in their religious convictions and beliefs as taught to them by Father Dziedziak. My family and the other 4 Jews were lucky to have found refuge in these farmhouses, but they were not out of danger. Although Rosalia welcomed her childhood friend Mincha and her family into her farmhouse, Rosalia's mother, Maria Duda, whom my uncle bitterly refers to as an anti-Semite, wanted to betray the Jews and tell the Germans that they forced themselves into their families' homes. My uncle remembers that at night, Michal and Rosalia had loud, heated arguments with Maria Duda as she threatened to betray the Jews. One day, Michal told Mincha and Maya that he was planning to kill his mother-in-law, Maria. Michal asked Maya to help him dispose of the body. Mincha said no. Mincha told Michal that he should take his mother-in-law to the priest, to Father Dziedziak. Mincha believed that God would guide Father Dziedziak to help her. Michal listened to Mincha and took his mother-in-law to Father Dziedziak. Michal overheard his mother-in-law's confession to Father Dziedziak. Maria confessed that she had sinned. Dziedziak asked Maria what was her sin. Maria replied that in her house there are Jews hiding. Dziedziak asked Maria, who are these Jews? Maria disclosed that they are the daughter of Jacob Koppel and his family. Dziedziak responded that she was not sinning, and if she saved these Jews, she would be guaranteed a place in heaven. By Maria, Father Dziedziak, as a servant of God, interceded and counseled Maria to remain silent and save the Jews. Was a very religious woman. She listened to her priest
and never uttered a word to the Germans about any of the Jews hiding in her family's farmhouses. In my interviews with Polish people from Lockwall and Szczeniec, I learned that Father Dziedziak did other things to help save Jews. He baptized Max and Chaya Meisler and their son Henrik to help save their lives. They were given Christian names Jan and Helena Malik. My uncle remembers Henrik walking on the road, and when he saw my uncle on the road, Henrik shouted out, "Žid," Jew, so that no one would suspect that Henrik himself was Jewish. Max Meisler realized that since he and his son were circumcised, it was dangerous for them to remain in the open. So they sought refuge in the Chitkovsky farmhouse in Lockwall. For no offer of money or promise of money, Antoni and Rosalia Chitkovsky hid the Meisler family. The Meislers never left Poland after the war. They died in Poland without ever nominating Father Dziedziak or the Chitkovskys as righteous among the nations. It took extraordinary courage to help a Jew during those dark times, because the risk of being betrayed by a neighbor, as in the case of the Ulma family in Markova, or even betrayed by one's own family member, as in the case of Rosalia Kopach's mother, was extremely risky. Indeed, my great-grandfather, Jakob Koppelberg, was initially hidden by a Polish Catholic woman in Lockwall. But then she betrayed him to a Ukrainian policeman who shot him to death on November 23, 1942. Exactly 2 years ago today, on September 10, 2023, Yad Vashem held a ceremony in Jerusalem, at which time Father Dziedziak, together with Rosalia and Michal Kopach, were bestowed with the title of Righteous Among the Nations. Thanks to my dear friend Anna Osadnik. Anna, please stand up. I don't know where you're sitting, back there. Thanks to Anna, who is here today, we located Rosalia and Michal's sole surviving son, Wojciech, living in Poland. 10 members of the Kopach family came to Jerusalem for a beautifully moving ceremony. Father Dziedziak's name was unveiled on the Wall of the Righteous. However, since we did not know of any living relatives of Father Dziedziak, Yad Vashem told me that they would put his medal and diploma in a drawer until such time as a family member is found.
A few months later, a miracle happened. Thanks to another one of my dear Polish friends, Mr. Bartosz Biednaczuk, who's in the back with a camera, who was a journalist in Sosnowiec. Bartek wrote an article about how my family was saved during the war. In January of last year, a recently retired man living in Warsaw, Mr. Piotrowi Kuźniarom, decided to research his family tree. On the internet, Piotr found Bartek's article. He read the article with much interest. Piotr knew of Father Dziedziak. Father Dziedziak was Piotr's grandmother's brother. Piotr contacted Bartek about his article. Bartek gave me Piotr's contact information. I then contacted Yad Vashem and told them, take the medal and diploma out of your drawers, dust them off, ship them to Warsaw, and so we are here today. Piotr kontaktował się z Bartkiem w sprawie Exactly 2 years ago today, again on September 10th, 2023, another important ceremony occurred which commemorated the tragic events that took place just 50 kilometers away from Lodz Wola in 1944. On September 10, 2023, the Vatican beatified the Ulma family of Markowa, who were ruthlessly murdered by the German animals as punishment for hiding 8 Jews. On March 24, 1944, the Germans shot 8 members of the Goldman and Schall families who were hiding in the Ulma family farmhouse in Markowa. Then the Germans took Victoria Ulma, who was 7 months pregnant, and her husband Yusuf Ulma, and shot them. The 6 Ulma children began to scream at the sight of their parents' dead bodies. The German police then mercilessly shot each and every one of the children. My uncle and I, together with my cousins from Israel, visited the Ulma Family Museum of Poles Saving Jews in Markowa a few years ago. I would like to note that the museum's director, Mr. Waldemar Rataj, is here today with us. Looking at the enlarged photograph of the Ulma farmhouse, looking at the enlarged photograph as you come into the museum of the Ulma farmhouse, my uncle pointed to the side of the building and showed us where he was hiding in the Kopacz house. Both farmhouses look identically the same to my uncle. I asked my uncle, what would have happened if the Germans found out that he and his family were hiding in the Kopacz farm? My uncle immediately responded that he and the whole family would have been shot on the spot together
with Rosalia and Michal Kopacz and their 4 young sons. Had the Germans found out that Father Dziedziak was protecting approximately 20 Jews who were hiding in various farmhouses in Lotska Wola, and that he baptized 3 of the Jews to save their lives, the Germans certainly would have murdered the priest to further instill fear among the Polish population. Today is a very special day for Father Dziedziak's family and for my family. It's the day that we can affirm in public that none of us would be alive today if not for Father Dziedziak. Dziedziak told Maria Duda that if she and her family continued to save the Jews in her home, she would be guaranteed a place in heaven. Not have an easy life. After the war, the communist authorities arrested him and sent him to a gulag for 10 years for refusing to convert to Orthodox Christianity. In 1957, he was liberated and repatriated to Poland. He was then appointed as the parish priest in Nodziec, near Dinov. Unfortunately, he died on January 3, 1958, while performing a funeral in the cemetery. I'm certain that for his actions, Father Dziedziak is looking down at us from heaven, together with Rosalia Michal Kopacz, Maria Kowalska, Wojciech and Zofia Serwaczak, and Antoni and Rosalia Tsitkowski, each one a Polish hero, and each one whose names will now be recorded in the history books. I would like to recognize Mr. Piotr Palko. Piotr, please stand up. A great-grandson of Michal and Rosalia Kopacz and a great-grandson of Antoni and Rosalia Tsitkowski is here today. I owe a big debt to Piotr, a big debt of gratitude, because he is the one who found out the real name of Punyo, the man who warned my family. He also found Punyo's living daughter in Przemysl. Jewish rabbinical teachings teach us that if a person destroys one life, it is as if he has destroyed an entire world. And if a person saves one life, it is as if he saved an entire world. Father Dziedziak helped save approximately 20 Jews. Therefore, Father Dziedziak saved 20 worlds. Indeed, there are over 50 people alive today thanks to Father Dziedziak.
like to ask Father Dziedziak's grandnephew, Piotrowi Kuźniarom, and his wife to come up. I have a small gift from my family from Israel to give them. It says in Polish, kto ratuje jedno dzieci, ratuje cały świat. Dziękuję bardzo. Wręczenia, odznaczenia i dyplomu honorowego Sprawiedliwego świata. Dziękuję bardzo. Well, look, I would like to thank Ambassador Finkelstein, the entire Israeli embassy, including yourself and Jir, for putting together this beautiful program today. Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu. Z tego miejsca w imieniu rodziny księdza Dziedziaka, rodziny rozsianej po całej Polsce, w tym i rodziny Kuźniarów, rodziny Maliszewskich, bardzo podziękować Instytutowi Yad Vashem za przyznanie tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Jest to dla nas wielki honor i wielkie wyróżnienie dla wszystkich żyjących potomków księdza Dziedziaka. Szczególnie serdeczne podziękowanie chciałbym skierować do pana Jeffa Cymblera, nieustającego w poszukiwaniach losów, dziejów mieszkańców wsi Lacka Wola, czcieniec, dzięki którym mogło dojść do dzisiejszej uroczystości i wręczenia tego dyplomu. Bardzo Ci, Jeff, serdecznie wszyscy dziękujemy. Dziękuję Państwu wszystkim za udział w tej uroczystości i do widzenia. Szanowni Państwo, uroczystości takie jak ta, organizowane przez Ambasadę Izraela w Polsce w wielu miastach Polski, mają nie tylko wymiar symboliczny, lecz także edukacyjny. Stanowią żywą lekcję historii i przypomnienie, że odwaga, solidarność i człowieczeństwo są wartościami ponadczasowymi. Serdecznie dziękuję Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu za współorganizację dzisiejszej ceremonii, a wszystkim pracownikom i wolontariuszom Instytutu za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu tego wydarzenia. Dziękuję Państwu za udział. Na tym kończymy oficjalną część dzisiejszej ceremonii. Zapraszamy na poczęstunek. Dziękuję.